Radio EOI Astorga. Un podcast mensual en inglés, francés y alemán. A monthly podcast in English, French, and German. Un podcast mensuel en anglais, français et allemand. Ein monatlicher Podcast in Englisch, Französisch. Hi, salut, hallo, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast mensual. Esperamos que todo bien. Nosotros ya hemos vuelto de las vacaciones de Semana Santa y nos encaminamos hacia la recta final de un curso que se nos pasó muy rápido. Será buena señal, la cual querrá decir que hemos hecho bastantes cosas desde el comienzo del octubre del año pasado. Nuestro podcast de este mes de abril os ofrece, como siempre, contenidos para cada uno de los 3 idiomas que se enseñan en nuestra escuela, es decir, alemán, francés e inglés. Empecemos con el alemán. En alemán tenemos una actividad realizada por una alumna y un alumno del nivel B1. Se trata de un juego de rol que gira alrededor del Día Internacional del Libro del pasado día 23 de abril. El entrevistador aborda a una persona en la calle, la cual habla sobre el último libro que leyó. Escuchemos a nuestros alumnos y descubramos de qué libro se trata. Hallo Leute und willkommen zu unserem Podcast zum Welttag des Buches. Heute sprechen wir über unsere Lieblingsbücher und was sie für uns besonders macht. Wir sind auf der Straße und hier kommt eine gute Frau. Hallo, hätten Sie einen Moment bitte? Ja, natürlich. Wie heißen Sie? Ich heiße Mercedes. Hallo Mercedes. Heute sprechen wir über Bücher. Welches Buch haben Sie letztens gelesen? Lassen Sie mich überlegen. Ja, es ist eine Biografie. Das Buch heißt Alexander der Große. Mhm. Und wer ist der Autor oder die Autorin? Erinnern Sie daran? Ich erinnere mich nicht daran. Warum macht Ich nichts? glaube, das ist eine Frau. Aber Und worum geht es in dem Buch? Könnten Sie uns eine kurze Zusammenfassung geben? Zusammenfassend geht es um das Leben von Alexander der Große. Er hatte ein kurzes Leben, aber sehr interessant. Super, wie interessant. Und warum haben Sie dieses Buch gewählt? Ich habe dieses Buch gewählt, weil ich die Biografie mag, vor allem von wichtigen Figuren der Geschichte. Und gibt es eine Figur oder eine Szene, die Ihnen besonders gefallen hat? In diesem Buch ich erinnere mich an seine Frau, sie hieß Roxana, und an einen großen Freund von ihm, Efestion. Beide Leben waren sehr eng verbunden. Und endlich, Mercedes, würden Sie das Buch empfehlen? Ja, zweifellos. Ich empfehle nicht nur diese Biografie, sondern auch jeder zu lesen. Wirklich war Alexander der Große ein ehrlicher Mensch von der Geschichte. Gut, danke schön und genießen Sie den Welttag des Buches. Danke. Seguimos con el francés. En francés, algunas de nuestras alumnas de nivel B2 quieren hacernos recordar las vacaciones de Semana Santa que concluimos hace pocos días. Ellas compararán la fiesta de Pascua en Francia y en España y nos presentarán similitudes y diferencias en su celebración en los dos países. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes les élèves du cours B2 de français de l'école.
nous voudrions vous parler de la fête de Pâques en France. D'abord, il faut dire que la date de la fête est variable. La célébration, c'est le premier dimanche de pleine lune après l'équinoxe de printemps. Elle a une origine religieuse. Cependant, en France, la majorité des personnes ne lui donnent pas un sens religieux. Surtout, c'est une fête familiale. La fête de Pâques a plusieurs similitudes aussi en Espagne qu'en France. Par exemple, la date qui est le dimanche suivant au dimanche de Ramos. Dans certaines régions, comme la Corse, il existe la tradition d'élaborer les rameaux qui sont similaires à ceux de l'Espagne que l'on peut voir à Elche. Une autre similitude, c'est que la famille se réunit autour d'un plat de gigot d'agneau. La dernière ressemblance que nous voulons signaler, c'est la tradition du chocolat, très connue surtout en Catalogne, qui s'appelle la mona de Pâques, et que les Français connaissent bien dans les zones voisines du sud-est. En Espagne, la fête est plus religieuse, avec des processions et d'actes religieux. C'est férié jeudi et vendredi. Les vacances scolaires en Espagne sont pendant la même semaine sainte qu'en France sont des vacances qui s'allongent pour des semaines et la date est variable en fonction de la région qu'on habite. La tradition des cloches est le sceau de Pâques. Cette tradition commence pendant le Moyen Âge. Vendredi saint, les cloches des églises cessaient de sonner par la mort de Jésus. Il volait à Rome. Et dimanche de Pâques, les cloches recommençaient à sonner, c'est-à-dire ils revenaient de Rome avec des œufs qui n'étaient pas encore en chocolat à cette époque-là. La tradition d'offrir des œufs de chocolat a des origines païennes. L'image du lapin a une origine orientale qui représente l'abondance et la naissance. Cette mœurs vient d'Allemagne, où les enfants fabriquent des nids de feuilles dans les jardins parce qu'ils croyaient que durant la nuit, le lapin remplirait le nid d'œufs multicolorés. Le christianisme s'est approprié d'une tradition païenne qui vient du XIXe siècle. On cachait des œufs dans les jardins et les enfants les cherchaient. Les œufs sont colorés et parfois sont remplis de cadeaux. Et nous espérons que vous avez connu un peu plus de la tradition de Pâques. Y ahora, last but not least, el inglés. Para ello, María Jesús, nuestra alumna del grupo de teatro en inglés, nos llevará de viaje a un pasado muy lejano y a un lugar nada más y nada menos que las montañas de la China central. Ella nos contará el cuento Good Luck or Bad Luck. A long time ago, an old man lived in a small village in the mountains in the middle of China. He had a son that he loved very much, but this son was a student in a city very far from his father's village. And so the old man lived and worked alone. Every day he worked for long hours on his farm. There was always a lot to do there. He was a kind, friendly man, and all the people in the village liked him. They knew that the old farmer needed the help of his son, a strong young man who was not afraid of hard work, but the old farmer never complained. The villagers often came over to the old man's house and told him how sorry they were that his son was not there to help him. "When will your son come back home?"
It's bad luck for you to live alone, so far away from your only son, they said. But the old farmer always replied in the same words. Bad luck or good luck? Who knows? One day, the old man's son came back to the village. The people in the village were very happy for the old man, and they all came to his house. Now that your son has come back, your house will be full of good luck again, they said. But the old farmer only smiled and replied, Good luck or bad luck? Who knows? People knew that the farmer was a man who used few words. They didn't ask him what he meant when he said things like this. Life was hard in the village and nearly everybody there was poor. But the old farmer and his son were not as poor as some others. They had a horse, and on a farm a horse can do the work of 4 men. But one morning the farmer's son left the stable door open and the horse ran away. The son felt terrible. What have I done? Work on the farm without a horse will be really hard. What will we do now? He asked his father. And the people of the village again felt sorry for the old farmer and his son. This is very bad luck, they all said. But again the old farmer smiled quietly. He didn't look worried about the horse. Bad luck or good luck? Who knows? He said. That afternoon, some people in the village thought that they saw the old man's horse running across the hills near the farm. So, that evening, the son went to look for it. After a few hours, he found their horse quietly eating grass next to a wild horse. The son was able to bring both horses back to his father's farm. When the people of the village heard this news, they were very happy for the farmer. First, you had 1 horse. Then, you had no horse. Now you have 2 horses, they shouted happily. Your good luck has come back again. But the old farmer just smiled his quiet smile and said, Good luck or bad luck? Who knows? The son liked the new horse very much, and he decided to tame it. Be careful, son. You've lived in the city for many years. You don't know very much about taming wild horses, said the old farmer worriedly. Don't worry, father. I know what I'm doing, replied the son. When I've tamed this horse, we'll have 2 horses to help us on the farm, and life will be better. But the next day, the old man's son fell from the wild horse's back to the ground and broke his leg. Now this was a big problem. A man with a bad leg needs to eat but cannot work. Once again, the people of the village came to the farmer's house to say how sorry they were. First, your son was in the city and there was no one to help you. Then your son came back to help you. Now your son has broken his leg and you must help him. Your bad luck has come back, they said. Once again, the father smiled quietly and replied, Bad luck or good luck? Who knows? Some of the villagers were surprised to hear this. Where was the good luck in breaking your leg? At that time in China, there was a long and terrible war between the east and west of the country. Every week, hundreds of young men died in this war. One day, some soldiers arrived in the village. They were looking for more men to fight with them. All the young men in the village had to become soldiers in the army and leave for the war.
Their families cried when they said goodbye. They knew that many of these young men would be dead in a few days. But the soldiers left the old farmer's son behind. What good to an army was a soldier with a bad leg? Now the villagers understood the old farmer's words and they went to see him. Your son didn't have to go with the soldiers because he broke his leg. It's true that your bad luck changed into good luck, they said, happy that they understood the old farmer's wise words. The old farmer smiled kindly at them. Good luck or bad luck? Who knows? Esto ha sido todo. Concluimos con la esperanza de que os haya gustado y os esperamos el próximo mes. Mientras tanto os deseamos, como siempre, tanto éxito en todo lo bueno que estéis haciendo y tanta salud en todos los significados de la palabra. Bis bald, a bientôt, see you.